بہت یتنس گزارش کران پنس سون حد عزیز یتنس پرنسپل ڈاکٹر بشیر احمد میر صاحب یم مجد تقلص لکھان تو یم کران امک کتاب ہند فور ورڈ پنہ زبان مز پیش. کتاب نام دعا اردو پڑھن سہ سمپورن سنگھ گلزار سن تصنیف ساہتیہ اکیڈمی انعام یافتہ تھی کور 2010 مز ترجمہ تو تمکن مطلب یہ پیش لفظ قشر مجھ یہ کورمت. کتاب اس لکھٲرۍ سندین جذبات احساسات مشاہدات یا تجربات ہز ترجمان آسان نہ ہیکہِ کُنہِ خاص قومٕچ یا علاقٕچ میراث روٗزِتھ. دوٗر دراز علاقن لُکن تہِ چھُ امیُک فٲص پراونُک حق تِکیازِ یہِ چھُ درُست انسان ذٲژ ہٕنٛز اکھ مشترکہ میراث آسان. مختلف زبان بولن وٲلۍ کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکن امہِ خزانہٕ نِش فٲیدٕ پرٲوِتھ سیٚودُے کتھا چھِ امیُک ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ ذٔریعہٕ چھُ ترجمہٕ. بہٕ اوسُس آولنس ہٮ۪نہٕ آمُت گاہے روٗدُس ڈاکٹرن پتہٕ تہٕ گاہے اوسُس کاغذ اتھس منٛز رٔٹِتھ ترٛسا دِوان. راتس اوسُس نامساہب تہٕ بیٚیہِ شکیب ربا حالات آسنہٕ باوجوٗد تہِ واریاہ ژیر تام ییٚمہِ کِتابہِ ہُنٛد ترجمہٕ کران. اتھ دۄلابس منٛز روٗدُس الہٕ پلہٕ ستمبر کِس رٮ۪تس تام تہِ ٲخٕر وٲژ یہِ ترجمہٕ کٲری ہٕنٛز کرٛیٖٹھ کٲم پُکرانی کران آمٕژ. مگر بیٛاکھ آو مسلہٕ آو درپیش. ییٚمۍ صاحبن یہِ کتاب مےٚ ترجمہٕ کرنہٕ باپتھ دِژمٕژ ٲس سُہ اوس دراصل میانہِ مرضی ورٲے تہٕ مےٚ پرژھنہٕ ورٲے یہِ کتاب پننہِ ناوٕ چھپاوٕنۍ یژھان تہٕ تٔمۍ اوسُس بہٕ مےٚ پاے آسنہٕ ورٲے غٲلبن اکھ بِہٲرۍ موٚزوٗر گوٚنڈمُت. ییٚلہِ مےٚ امیُک باس میوٗل مےٚ کوٚر یہِ سپدنس خلاف احتجاج تہٕ مےٚ ہُرییہِ مُسکری. مےٚ ترٛوو واریاہس کالس یہ کتاب چھپاونٕچ کتھٕے مگر وِزِ وِزِ اوسُم تیلان ییٚلہِ مےٚ یاد اوس پیوان زِ کمن کُڑرٮ۪ن تہٕ مُشکل حالاتن منٛز کٔر مےٚ یہِ کٲم. ٲخٕر کار کوٚر مےٚ فٲصلہٕ یہِ کتاب چھپاونُک تہٕ ہیژٕم تس گٲج وۄزرس یہِ کتاب واپس. یہِ فٲصلہٕ کوٚر مےٚ یتھ برٲنٛژ پٮ۪ٹھ زِ خۄدا صٲب چھُ مُشکل کُشا سُے دی تار. یم واقعی زن سانہِ کٔشیٖرِ زن ونکس جموں کشمیر ریاست یسن تو مے باسان ان قریب آسان یم سارے فہرست زن سانہِ کینٛہہ گزریمژ شاعرہ کٲشِر صدبس منٛز تہٕ یِہُنٛد ناو تہِ یی تتھ منٛز انکلوٗڈ کرنہٕ انشاء اللہ. تہٕ سٲنۍ یم زن سٲنۍ دعا چھِ یِمن سۭتۍ تہٕ بہٕ چھُس یِمن مطلب کران دعوت دِوان کہِ یِم انن یتھ منٛز تشریف. تۄہہِ آسِوٕ بوٗزمُت سشکال صٲبُن دپیومُت دوٚپنم تہٕ اکھ شاعر کر بہٕ یِہُنٛد تہِ ییٚتنس پیش ییٚتنس دپیومس وارٕ چھُکہٕ ویٚسۍ وٲرۍوٮ۪ن سۭتۍ سوری دپیومس وارٕ چھکہٕ ویٚسۍ وٲرۍوٮ۪ن سۭتۍ ژٔٹِتھ چھا تازٕ دوٚپنم شاخ روزان. یس کٲشِر زبان چھِ مطلب اکھ گرینڈ نیریٹو چھُ بنیومُت کہ کٲشِر زبٲنۍ نِش چھِ ینگ پیپل جو ہیں نوجوان یم چھِ تِم چھِ دوٗر گژھان کٲشِر زبٲنۍ نِش. مطلب اٹس اے کائنڈ آف گرینڈ نیریٹو. آئی ڈونٹ بلیو کہ یہ چھُ فیکٹ بٹ چونکہ یہ سٲری ونان اتھ چھُ بنیومُت اکھ مہابیانیہ. مطلب یوٚت تہِ ییٚلہِ تہِ کانٛہہ چھُ بوزان کہ بہٕ چھَس کٲشِر شٲعر تِم چھِ ونان کہ اتھ متعلق کیٛاہ چھکھ ژٕ یژھان وَنُن کہ ینگ رائٹ مطلب ینگ جو ہماری جنریشن ہے دس جنریشن اٹس موونگ اوے فرام کشمیری لینگویج. اس وجہ سے بھی یہ تہِ چھُ اکھ ریزن کہ مےٚ چھُ خۄش کران یم ینگ رائٹٲرس آسان یا ریڈٲرس آسان یا صرف آسان مطلب ینگ جنریشن سۭتۍ تعلق تھاوان آسان رائٹٲرس آسان ریڈٲرس تِمن سۭتۍ انٹریکٹ کرُن تِہنٛزٕ کتھٕ بوزنہِ تِہنٛدِ انسپریشنز بوزٕنۍ تہٕ بیٚیہِ پنٕنۍ کتھ تِمن تام واتناوٕنۍ. آئی لائک اٹ. So I wrote a poem and dedicated the poem to that Afghan poetess. اس کا نام ہی یہی ہے For an Unknown Afghan Poetess کیونکہ اس کی بیسک جو تھیم ہے وہ وہیں سے نکلی ہے اس کی لائن سے. I will read this poem. میں وٕچھتو یا ما وٕچھتو أچھ تہٕ تُہۍ بہٕ چھَس ییٚتنٕے بہٕ چھَس ییٚتنٕے بہٕ چھَس ییٚتہِ. ژٕ چھُکھ سونٛچان مےٚ کٔمۍ ہیٚچھنو سونٛچُن ژٕ چھُکھ سونٛچان مےٚ کٔمۍ ہیٚچھنو باوُن بہٕ زایَس کیٛازِ یوٚتنَس اگر آیَس تہٕ بیٖٹھٕس کُن أنٛدۍ کُن اگر نے اَنٛد کُنَتھ بیٖٹھٕس مگر پوٚز مےٚ ما پَزِہے کتھن تہٕ ریٖک ژھارٕنۍ مےٚ ما پَزِہے سوالن دٲر مُژرٕنۍ مےٚ ما پَزِہے جوابن ٲنہٕ ہاوُن پٔتٕلۍ پھُٹرٲوۍ اَس برٛونٛہہ بیٚیہِ تہِ لوٗکو مگر مے بٲنٛگلہٕ لٲگِتھ آسہٕ کیٛاہ گوٚو مےٚ ما پَزِہے صحیٖفن ہاے والٕنۍ غلافن منٛز نہٕ زٕرناوُن کٕہٕنۍ سِر الف بہ جیم گٔے کتھ باتھ بیٚیہِ کیٛاہ
یہ کم ون آسمانی ووت ابجد مے ما پز ہے کتابن زہ تہ پرژھن سو یس نئی کٲنٛسہِ لیچھ کٔمۍ لیچھ سۄ حکمت زمینٕچ دگ یہ چھا ژینان تی چھا مقدس چھا پزی اسمان تی چھا مے ما پز ہے پرژھن قونوٗن دانن اگر ماجن چھ شُرۍ زامٕتۍ تہٕ گٔے کوٚت زمینس کیازِ سرحد ٲس مٕژرِتھ خۄداین گُلۍ گنڈِن ہے جنم کٔرتو مے ما پز ہے سنن تہذیب خانن دعا سوزن حرم بز خانہ ماجن مے ما پز ہے پرژھن دستار کیاہ گوٚو یہ کٔمۍ سٕنٛز پوٚژھ تُج کٔمۍ تام پتھر پٮ۪تھ مے ما پز ہے پرژھن کردار کیاہ گوٚو سند دِنہٕ وٲلۍ چھا تھاوان سند کانٛہہ بٔلِتھ تھٲوِتھ ژےٚ لاشن جام جنتٕکۍ قبر سٲرسٕے خبر کۭژن قبر گٔے کلامس یس جنت گُلہِ میوٗٹھ شُبہا تٔمی پھل لو ڈکٹِک سجدٕ کٔرۍ کٔرۍ ژٕ چھُکھ باوان مےٚ افلاطوٗن ارسطوٗ مے ما پز ہے ونُن ٲسٕس تِمن زِٹھۍ ژٕ چھُکھ باوان مےٚ افلاطوٗن ارسطوٗ مے ما پز ہے ونُن ٲسٕس تِمن زِٹھۍ ڈُوان ٲسِم خبر کم کُتُب خانن لژھٕلۍ تُجہِ چھم مےٚ لالن منٛز أزیُک تام مےٚ پزِ ہے گُلۍ گٔنڈِتھ روزُن ژےٚ برونٛہہ کنہِ مےٚ پزِ ہے گُلۍ گٔنڈِتھ روزُن ژےٚ برونٛہہ کنہِ بیوٲری کھٮ۪تھ ژٔکِس کھنڈ چاے کاڑٕنۍ صبح شامانگنٕکۍ بنجر پُٹاوٕنۍ پٮ۪وُن دانس بناوٕنۍ خاص نیامٕژ دۄہے شامس حلمدارن زلالٕژ ہوٚچھی ژوٚٹ کھٮ۪تھ پرُن الحمدُاللہ ژٕ چھُکھ سونچان مےٚ کیٛاہ گوٚو سونچنس کُن ژٕ چھُکھ سونچان مےٚ کیٛاہ گوٚو باونس کُن بہٕ چھَس سونچان مےٚ سونچُن نہٕ اوس سونچُم بہٕ چھَس باوان مےٚ باوُن نہٕ اوس بووُم ژٕٹِو سا أچھ ژٕٹِو أچھ تُل ژٕٹِو أچھ بہٕ چھَس ییٚتنٕے بہٕ چھَس ییٚتنٕے بہٕ چھَس ییٚتنٕے But you see that somebody is asking you for your write-ups, they'll ask you, where's the second chapter, you need second chapter. Even if you don't want to write it, you have to write it. Somebody is asking for your talent to be read. Once you read second chapter, similarly, they'll ask you for third chapter. Even if you don't want to complete the story, you are forced to complete it. So have somebody, some force at your back. It's not necessary that they'll appreciate you. You know, Zarafah may not be liked by everybody. And even if you don't like it, many people do want to know what happened to Zarafah after it. So for me, the story closed there at the end of the chapter. A resolution comes at the end of the book. But for many others, they want to know what further happens to Zarafah. This is just a teenager. What happens to her when she is young? And then what happens to her sister? She does recover, but what further the next? What does she do after that? They're not real beings. They're not growing. But I can keep them growing. I can take them to their graves myself. ایک آدمی کو پھانسی دینی ہے 14 ججز آتے ہیں ایک کمرے میں 14 آدمی ہے جج نے بلائے جو یہ 14 آدمی ڈیسائیڈ کریں گے وہی اب سامنے دیکھیے کیا ہے کتنا خوبصورت ہے اور کس نوعیت سے لکھا گیا ہے 13 بولتے ہیں ہمیں دوسرا کام ہے ہم لکھیں گے اس کو پھانسی دے دو ختم بات 2 منٹ میں ختم ہو جائے گا افسانے کی بات کر رہے ہیں ایک آدمی بولتے ہیں نہیں جی میں تو اس کے خلاف ہوں He speaks against 13 different opinions until he gets 13 people to say no and finally says, I am the one who says he must be killed. Your camera, your plot is only a single room. تو اس افسانے کو اگر آپ ماڈرن افسانہ نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے تو ہمیں actually you have to break the rules. You have to break the rules. If you want to go ahead, break the rules. Right? So that you will be a dynamic writer. What I'm trying to ask that when you were referring to the book and your hero, I could see some tears rolling down your eyes. And that's what I could get from that is that you were very much connected emotionally with your protagonist, something like that. So as an author, kya hum ye maan ke chale that when you write a book, whosoever be your protagonist, you should not be emotionally connected with him to a level where you have to stop writing. Because the next thing what happened is that there arises a question on your creativity. Yeah. So
what you said कि अगर मैं creatively नहीं लिखती हूँ, character मर जाता है, मैं लिखना बंद करती हूँ. The same sentence ended with, "You will see my book coming out soon." ये उसी sentence में था. That's right. I had written 6 chapters, but वो period का जब stop हो जाता है, after that point you need to go back to what you have written, right? 7 chapter start करने के लिए मुझे वो 6 दोबारा पढ़ने. I was emotionally connected to that book. मैं वो नहीं पढ़ पा रही. That was my problem. मैं वो read नहीं कर पा रही. Now after having worked on something else, I'm able to go back to that text. So now I will be completing that. I know there is a new plot, like Sir said. It would have boosted me even more. कि मैं अब उसको 6th chapter में ही मार डालूंगी. Right. So I'll kill my character at the very 6th chapter and move on further. What happens next? Sir, so far as this is concerned, that's this involvement with the character, involvement with the situations, believe me, you have always 3 versions of the story. Your version, my version, and the truth. The truth becomes a bit casuality when a writer is creating his own world. Of course, in a fiction or in a poetry, you have a weapon that we in technical terminology call poetic license. Mijn baan jaren zeer lager. De mannen boos van ze kon lager. De jongens kertje ander kertje never. De mannen iets ander iets never. This is a travel. My God, this is a travel. And this is once again, this is the historical travel. From mind to the soul, from soul to the mind. If William Blake says a poem, dialogue between self and soul, he is praised. When my Sufi write, so Shkar says, he's saying he is a layman in the corner. He doesn't know how to speak, how to travel. He has traveled much more. Kashmir Kalam was initially a small portal. We initiated 3, 4, Buddy and me and 4, 5 people were writing. We said, okay, let us do one thing. Let's make it 1 month poetry, free poetry. Whosoever will contribute. After 1 month, we had almost 3,000 poems on conflict. And such beautiful poetry. And that realistic. And 80% of the contribution came from Pulwama itself. 80% contribution. We have all the members sitting in the back seat who contributed. जहाँ तक शायरी का ताल्लुक है या फिर अदब का ताल्लुक है, अदब जो है वो मारूजियत के बजाय मौजूदियत के खतों पर सफर करती है. अदब जो है इसमें तासुरात को बयान किया जाता है, अदब में मौरूजियत को बयान नहीं किया जाता. जहाँ तक वो मोहम्मद बिन तगल्लुक का ताल्लुक है, 14वीं सदी के वो एक अजीम रूलर रह चुके हैं, लेकिन उसका जो जितने उसके मामलात है, अदीब और उसके तासुरात क्या पढ़ते हैं, अदीब ने उसको बयान किया. ये कैरेक्टर एसोसिएशन नहीं है, अदीब ने उस तासुर को पेश किया. अदीब को तासुर पेश करना क्यों? इसलिए क्योंकि अदब जो है वो मारूजियत यानी ऑब्जेक्टिविटी पर सफर नहीं करती, बल्कि मौजूदियत यानी सब्जेक्टिविटी पर सफर करती है. That we are going towards type of commodification of these things. It has become a trade. Day in and day out, we are producing. There is a great production of literary works, and it is purely financial. Every writer tried to make career out of his writing. No, there were writers who were not concerned about money. They just wanted to write, wanted the people to discover the truth. Because a writer's job should be to help people know the truth. For example, Karl Marx, he just wrote, he was in complete poverty. He had nothing to eat, and his friend angels gave him money to live. You know, my hero is your test. Your test is my hero. I'm not being political here. If you talk Ghalib and present day poet, do you think a person in this scenario wherein GST is applicable in the market and he will go and not think of the money, 1 second, second, losing the consciousness, losing his as something only great people can do. बकुले फैज़ अहमद फैज़, और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी है वस्ल की राहत के सिवा. और किसी शायर ने कहा है, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी. और फिर भी एक जगह पे कहा गया है, अब मैं राशन की कतारों में नजर आऊंगा, अपनी खेतों से बिछड़ने का सिला है मुझको. तो हम देखते हैं कि हर जमाने में तो अजीम शायर हो गुजरे हैं,
मीर दर्द के जैसा शायर अभी तक किसी ने जना नहीं है, जमाने ने अभी जना नहीं है। तो इसी तरह अलामा इकबाल के जैसा शायर अब पैदा होना मुझे लग रहा है कि मुहाल और नामुमकिन है। तो अलबत्ता हमारे यहाँ इस तरह की शायरी जो है वो अगर शौरी तौर पर नहीं करते हैं या बासत एक सनत के जैसे हमारे यहाँ नात हैं, मनकबत हैं, मुराजात हैं, इसी तरह बाज ऐसी नज़में हैं जिनमें इस तरह का उन्सुर पाया जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि शायर जो है वो शौरी तौर पर अपनी शायरी में कहीं ना कहीं इस तरह की बात करता है जिससे वो रूहानी तत्हीर हो जाती है। लिखा तो है नविश्ते दिल खूब आपने, लेकिन अभी सलीके तरसील चाहिए। मसला तो सलीके तरसील का है, दैट वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू कम्युनिकेट। क्या मैडम से यहाँ पे या सारे राइटर्स जो यहाँ पे हैं यही सवाल उभर के आता है कि ये जो कंस्ट्रेंट्स है क्राफ्ट्समैनशिप के, क्या ये आड़े तो नहीं आते हमेशा? हमारे पास आउटबर्स्ट है, इमोशनल आउटबर्स्ट है, लेकिन आड़े आती है यही क्राफ्ट्समैनशिप। We are here to learn this craftsmanship. So and only so a person can be in a position to write his heart out, to wear his heart out. When we say about poetry, poetry it is not everybody's cup of tea. Okay. So when we see it saying somewhere, a line may take us hours maybe. And Rashid Ali says in one interview, he says that it took me almost 4 days to compose just a single poem. So to be a poet does not mean that it is an overflow of powerful words. It is powerful feelings but not the words. It may take, sometimes it may take us a month to compose a poem. That is why I say we must know craftsmanship. When I am reading a book, I feel myself totally exalted, very much emancipated, to be in the company of characters and the mind behind creation of those characters. It really transports and carries us in altogether a different world. I feel there is a real need to promote such activities so that fertile brains have a rendezvous somewhere wherein there will be many beneficiaries of the experiences of those great souls. We always believe when we are in the company of such a wonderful personage who is a writer on one count, an able administrator on the other side, a wonderful taskmaster, and also every single time when our principal sub steps on the podium, he makes it a point that he lends a different ambience to the stage. So this was a workshop organized by Degree College Pulwama on creative writing in association with Kashmir Kalam. Some brilliant writers came in to speak. They spoke about writing, how one gets to learn writing, how one can write creative stuff. A lot of people came from, they had invited a lot of resource persons. I was also one of the speakers who spoke about creative writing, and I particularly focused on the passion one should have if one wants to be a writer. So this was obviously an ecosystem of learning, relearning and unlearning. I really appreciate all the people that put their efforts in making this program a success, and I wish there are in future other programs of such type, maybe on different aspects as well. And now we are planning that we will have one more such workshop, but on startups, because that is something which we miss in Kashmir.